Kwanza wamalize mwenye kuuza, wamalize mali inatoka, alafu ndio na sisi tuache kuivuta. Bangi inatoka Ethiopia na wanajua, serikali yenyewe inajua na hawataki kuzuia. So we want to really break that supply chain. We also want to identify the barons. Ni aina ya mti au mmea ambao umekuwa maarufu siku za hivi karibuni na hata wengi kuhalalisha licha ya kuwa na madhara. Waraibu wanaitambua kama yafuatayo. Ukiwa Ethiopia au Habeshi utaita shash, Tanzania bongo, Rwanda injaga, Uhispania kanamo, Ufaransa chanvie, Utaliano kanapa na kadhalika. Mataifa ya bara la Afrika yameharamisha matumizi ya bangi, na iwapo mmoja atapatikana akitumia basi atashtakiwa na kuhukumiwa kwa mujibu wa sheria ya taifa hilo. Kwa mfano Kenya, iwapo koti itakupata na hatia ya matumizi ya kibinafsi utatumikia gereza miaka 10, na iwapo mahakama itakupata na hatia kwa kufanya biashara ya bangi basi utafungwa miaka 20 gerezani. Licha ya masharti hayo yote yanayopiga marufuku utumizi wa bangi, walanguzi wanazidi kutafuta mbinu mpya ya kusafirisha bidhaa hii kutoka sehemu moja hadi nyingine. Na baada ya kupokea ripoti ya soko kubwa nchini Ethiopia, tulifunga safari ya kubaini iwapo madai hayo ni ya ukweli. Shashamane, Ethiopia. Tunapofika tunakaribishwa na historia chungu nzima kuhusu bangi. Ni vigumu kunasa kanda ya video au hata kupiga picha kwa sababu za kanuni ya taifa hilo. Mji wa Shashamane una idadi ya watu 13,156 kwa mujibu wa shughuli ya hesabu ya watu hivi majuzi nchini Ethiopia. Umaarufu wa mji huu ulitokana na uwepo wa mashabiki wengi wanayoenzi itikadi ya mwanamuziki wa reggae Bob Marley kufuatia ushirikiano wake na aliyekuwa waziri mkuu nchini Ethiopia Haile Selassie. No ganja, but no ganja. Kwao bangi ni chakula na dawa, mazoea ambayo yamekuwa vigumu kudhibiti utumizi wa mihadarati hiyo. Kwa kuwa mji wa Moyale inapakana na Ethiopia, imekuwa rahisi kuingiza bidhaa hiyo ikilinganishwa na mpaka wa Tanzania, Uganda na Somalia. The trade is almost every other person is involved in this trade, from adults to children, from adults and even prominent people. So I think the reason why this thing has now become a big issue, or it looks like a big issue now, is because everybody is involved. Basically, everybody is involved. It is the only thriving trade. But what I know, or what we have come to learn later, is there were actually people who were in this trade for a long, long time. I think they have graduated to another level now. So the newcomers, or the people who have now come to learn about this trade, who are actually the common man, the larger majority now, seems to be so much involved in this trade that arresting the situation needs a very serious approach. A very serious approach. You can imagine your child, your daughter, your son, your mother, your father getting involved in this trade, and all live in one house, and they see it as normal. It is that bad. Inadaiwa soko hili lilianza na watu wachache wanaofahamika. Baadhi wanaishi miji mikuu kama vile Nairobi na Mombasa, ila kuna wachapakazi waliopewa jukumu hapa Moyale. Tumesema pesa ni millions tu bro. Sawa? From 15 to 20 nini.
Toa watu roho. Tuliweka mtego wa kwanza kwa kujifanya wateja wanaotaka kuanzisha biashara hii. Kwa sasa nitamtambulisha kama Boru, kijana barubaru anayeelewa vyema biashara ya ulanguzi wa bangi kutoka nchi jirani. Kwanza tulitaka wasiliane na mwajiri wetu ili wapange jinsi ya kuvukisha bidhaa ya bangi hadi Nairobi. Itaona tu yeye, nitakuambia mimi nitakuja kuonyesha. Hapa si mchezo. Kama wewe uko tayari ni kwangu. Ndani yake bana, yeye ni hiyo. Ni yake ama nanunua mali nyingine? Mali yake nanunua Ethiopia yeye. Ni customer kama mimi tu. Hata mimi naenda kwake nanunua. Nitumanie saa hizi tumalizane na history. Jamaa anasema hata anaweza pitisha mpaka mahali inaitwaje? Sololo. Inaitwa Sololo, ile mahali tutakutana na yeye kesho asubuhi. So ako na motorbike. Hata gari kama ni pikipiki kama. Lakini sasa utatumia nini? Sasa ni pikipiki. Anasema atatumia pikipiki mkubwa. Leo nataka. Ya paka Sololo, alafu sisi tunakutana na yeye huko. Bas. Alafu tunakuja nao. Angalia wacha Sololo. Angalia beria mbaya. Ni Walda. Wacha ni Walda. Hapo Walda nitakufikisha kama mwanaume. Inahitaji roho ya simba kwa kufanya biashara hii na kuwa tayari kwa chochote kitakachotokea. Tumekubaliana liwe liwalo. Mwajiri wetu bandia anasubiri kuona sampuli ya bangi ya Shashamane. Kuna mtu atasikia harufu? Hakuna, wewe naogopa. Niambia nimepitisha sasa mkukumi na hiyo kidogo. Hii biashara nataka tufanye kwa muda. Sawa. Tukifanya makatano si umejenga? Ndio hivyo. Siko watu wamejenga hapa hii town. Moyale mingi. Mimi nataka ujenge manyumba, nataka uoe bibi. Umeoa? Bora tu. Wewe umeoa kwanza? Mimi sijaoa. Si utafute sasa. Hii ndio ile maneno itakufanya uoe. Ndio mimi akienda naye. Wewe akienda mbele yako, wewe uko nyuma yangu. Saizi? Saizi tukienda kununua. Vile nataka tu. No, lakini mimi nataka uende uninunulie sample. Sasa unajua example. Hatutaki kwenda kuona huyo. Kidogo. Si lazima tuonane na yeye, si ndio? Wewe utaenda kununulia sasa hivi. Mimi nitaenda kununua. Sasa mdosi akipenda pande lingine. Sasa mdosi akipenda alafu hiyo tunakutumia milioni 3. Mara ya kwanza 3 milioni. Leo Boru alifanya ilivyo ada yake. Drama. Wewe simama kwa drama. We trust him? Yes, let's trust him. Kilo moja ya bangi inagharimu takriban shilingi 2500 pesa ya Kenya ukiwa nchini Ethiopia, hasa Shashamane, Asela, Bililo, Dola na Sangure. Mzigo? Kilo hii sasa. Kilo moja? Kupima. Sinaona. Muda mfupi baadaye Boru alirejea na mzigo. Na ni hapo ndipo tulibaini madai ya kuwa soko la Shashamane halibagui mkazi au mwenyeji. Bro, ile angalia mimi kwani hai tu nimekuona. Grade 1. Hii ni grade 1 kweli. Kwanza tulikagua iwapo ni mali safi kabla ya kusafirisha hadi Nairobi. Haraka upesi tulifika makao tuliokodi kuishi kwa muda ili kuifanya kazi hii. Tuligawanya mara mbili, moja ya msokoto na nyingine mbichi. Boru
alihusisha rafikia ili kumaliza shughuli hii ya kusokota bangi haraka upesi kwa hofu ya kufumaniwa na polisi. Biashara imekamilika saa 5 na dakika 9 usiku. Kibarua sasa ni namna ya kupetu kwenye vizuizi vya polisi kuanzia Moyale hadi Nairobi. Mwenyeji wangu Boru alivumbua mbinu za kuficha bangi kwa wazo la kutoboa kiatu mpya na kisha kupanga misokoto ya bangi kabla ya kushona tena. Kwa kuwa njia mojawapo ya kusafirisha bidhaa hiyo ni kupitia mabasi ya kutoka Moyale hadi Nairobi, Isiolo hadi Nairobi na Marsabit hadi Nairobi, tulipanga siku 3 mtawalia jinsi ya kupitisha. Wiki ya pili tulipanga kupokea nusu ya bangi mbichi itakayoletwa kilomita kadhaa nje ya mji wa Moyale ili kukwepa vizuizi vya mwanzo vya polisi. Tulimsubiri Boru mchana mzima, lakini wapi, alihepa na bidhaa yetu na hivyo tulipoteza mali. Ndio shere na njia wanaotumia walanguzi hapa. Mfano mwingine wa kuvukisha bidhaa hii ni kwamba ukiangalia hapa utaona kwamba ni njia ya siri wanaotumia wale ambao wanaofanya biashara ya bangi. Mmoja tadhani hii ni simu, lakini ndani mtazamaji imefichwa bangi kadhaa. Kwa hivyo hii ndio njia mara nyingi ambao wanatumia wale ambao wanafanya kazi hii. Na ukiangalia nyuma yangu pia kuna ile chupa utadhani ni thermos ama chupa ya chai, lakini humu ndani imefichwa bangi pia. Kwa hivyo moja atadhani, kama hata kuwa makini atadhani ni chupa ya kawaida moja amebeba. Njia nyingine ambao wale ambao wanafanya biashara hii wanatumia ni maziwa hii ambayo imewekwa kwenye pakiti. Na ukiangalia hapo umeweka maziwa kwanza, japo maziwa hii kwa sasa imeharibika, lakini ukifungua tu ndani utaona ni njia ya kusafirisha bangi. Kwa hivyo wanatumia mbinu zote kuhakikisha kwamba wataweza kufanya biashara hii. So what they have basically done is that in order to conceal, they have fabricated a special cabin between the cabin and the rear. So in between here, they have a small window which they use to load. Once they are done, they replace the glass, then they are good to go. So this vehicle was intercepted in one of the homesteads here in Manyata after a tip-off from a member of the public, and around 80 kilograms of bangi was found stashed in between the cabin and the rear body. Yeah. As you can see, just on the upper side, they have done a hidden compartment so that they are able to load the bangi from above. And between the cabin and the body, they have also created another special compartment of which they load it from above. And once they are through, then they drive off, and on the roadblocks, they are able to open the vehicle to the police officers manning the checks, and it passes as an empty vehicle
going to Nairobi to collect supplies. Like for this Prado, part of the bank had been hidden in the spare tire. What they actually done is that they had removed the spare tire, stashed the bank inside, then returned the tire, after which it was passing as a spare tire, but inside, bank was already stashed. So again, on the boat, there is this space between the body and the covers. So they had actually removed the covers between the body and the covers, stashed in bank, then returned the bank, the covers. Maafisa wa polisi wanadaiwa wanafahamu fika wa kinachoendelea. Cha kushangaza ni kwamba baadhi ya maafisa wa usalama walihusika katika sakata hiyo. Oktoba mwaka 2019, maafisa wawili kutoka ofisi ya DCI kaunti ya Wajir walinaswa katika barabara kuu ya Thika Garissa wakisafirisha kilo 250 ya bangi. Tarehe 14 mwezi Mei mwaka 2020, maafisa wawili wa GSU walitiwa mbaroni wakihusika na ulanguzi wa kilo 600 ya bangi yenye thamani ya shilingi milioni 15. Kumbe hata wenyewe wanapeleka. Kwa mujibu wa afisa aliyekuwa akihudumu Moyale miaka ya awali, magari ya kupitisha bangi mara nyingi ni mawili. Ya kwanza yanabeba pesa itakayotumika kwa shughuli ya kupitisha bidhaa iliyoko kwa gari ya pili. Wanakuja kufika pale, wanaangalia kiti yao, hii gari inakuja mchana tu. Ikifika pale, askari atakuja angalia kama wanafanyia gari search nini, ile gari inaenda tu, inakuja mchana. Magari mingi ya kupeleka hii kitu ni ile magari ya serikali. Magari yote ile watu wa kaunti, watu wa polisi, serikali, security ndio inafanya kupeleka kufanya maneno ya bangi. We have active cases involving one of our own officers who have decided to engage. But of course, the long arm of the law at some point catches up with them and they have to pay. They have to be subjected to the full processes of the law. Over the last 1 year, we have 2 active cases that are before court. They are involving officers. No, actually 3 cases that are actively in court involving officers. Yeah. But once they decide to engage in criminal activities, they cease to carry the name of the service. I would say this is a very, very individual decision as to whether you want to serve the government and the humanity, or you want to cross to the other side. It's a very, very individual decision. But from where I sit, we don't condone any such acts. And any officer found culpable will face the full force of the law individually. Tarehe 14 mwezi Novemba mwaka huu, polisi wamewatia mbaroni washukiwa 5 wa ulanguzi wakiwa na bangi yenye thamani ya mamilioni ya pesa. Bangi hiyo ilinaswa katika barabara kuu ya Moyale Isiolo ikiwa imefichwa kwenye kuta za gari kama njia ya kukwepa mkono wa sheria. Kisa kingine cha nyumani basi hili limeegeshwa hapa kwa siku 11 na kwa madai ya kupatikana na kosa la kubeba bangi. Kwa bahati mbaya au nzuri, mmiliki wa basi ni mchanganuzi wa makala haya. A passenger brought us a parcel, 2 bags of charcoal, and hid. And in those 2 bags of charcoal, the passenger concealed 4 kg of bank. So we assumed that was just a normal parcel.
And we charge the passenger or the customer, and we ferried the 2 bags of charcoal. Before midday, actually at exactly around 9 o'clock, the vehicle was impounded at Milimawamba by multi-agency. Vichochoro vinavyopitishwa na imeanza kwa maarufu ni pamoja na Sololo, Antut na Bosnia. Barabara ya kutoka Moyale kupitia Marsabit Isiolo pia inatumika, japo kuna zaidi ya vizuizi 10 vya polisi. The multi-agency team is doing a good job. As much as they are doing a good job, they also need to involve the community in the fight. We are ready to partner with them, as we have just done, the same way we have just done. In fact, those culprits will not have been arrested without our participation. Si kaunti ya Marsabit pekee, kaunti ya Isiolo pia imeathirika. Mamia ya vijana wanaonekana kwamba wanajiingiza katika hali hii. Wananchi tuliosema nao wanasema ingekuwa muhimu iwapo serikali ingetenga sehemu maalum au hata kudhibiti mienendo ya walanguzi. Waweke watu busy. Watu wakiwa na kitu hawezi kuamua kufanya vitu kama hiyo. Hiyo ndio yote imeletwa na idleness na shida ambayo wa serikali wamewachilia watu yao. Watoto wamekuwa idle, hakuna kazi, kaunti hakuna kitu inasaidia. Tuko na factory kubwa sana hapa imejengwa, imekuwa ni white elephant ya nyama. Lau hiyo ingefanywa mkazo na serikali kuu ifunguliwe, kwa sababu county government haina pesa ya kufungua hiyo mradi, ni serikali kubwa. Na serikali kubwa inaonekana haina maslahi na Isiolo. Unapata mwenye kudili na ile mzigo kubwa anashinda, lakini ukipata ule amebeba kapienga kidogo, huyo ndiye anaenda kudhulumiwa. Kwanza wamalize mwenye kuuza, wamalize mali inatoka, alafu ndio na sisi tuache kuivuta. Wao umejaribu? Sijawahi jaribu, lakini ninasikia uchungu sababu wao wanaivuta ni ndugu zangu na wanaharibika bure. Iwapo madai ya kusafirisha bidhaa hiyo kwa ndege siku chache zilizopita itakuwa ya uhakika, basi pana kibarua cha ziada kwa maafisa wa usalama katika viingilio vya usafiri wa ndege, hasa katika uwanja wa Wilson. Na si hayo tu, ulanguzi wa watu pia ni biashara inayodaiwa kukita mizizi, ambapo kumvukisha raia moja wa Ethiopia au Eritrea ni kati ya shilingi 130,000 na 140,000. Yeah, it is still a serious challenge. We are intercepting on daily basis a number of aliens who are being trafficked, and over the last 3 or 4 days we have intercepted around 20 aliens from both Ethiopia and Eritrea who are being trafficked to Nairobi. Matumaini yetu ni kwamba serikali itakuwa macho zaidi, mbali na kuziba nyufa zote zinazowapa nafasi wahuni wasiojali mustakbal wa kesho. Hamza Yusuf, KTN News, makala ya ulanguzi wa bangi.